Hello, ich heiße Sarah Campbell. Ich bin 42 Jar alt und of gelernt, das Blutsband nicht alles sind. In dem Moment, als meine Schwester versagt, Michigan vor Gericht zu vernichten. Ur Ehren, sagt sie, meine Schwester war schon immer eifersüchtig auf Michigan, sie hat nie einen richtigen Job, nie ein Family, nie irgendetwas. Ihr Wort halten durch den Marmersal, warend an sehr verwandten Nichten, als war es anumstuslich Wahrheit. Michelle grinst in ihrem Designer-Kostüm und stellt Michigan als Metellos, erbarmlich und unsichtbar dar. Aber was sie und alle anderen nicht wissen. Sie hat die Geschichte nicht mehr unter Kontrolle, denn die Wahrheit, die ich mit mir herumtrug, wird diesen Juriksale auf den Kopf stellen. Schon verlernt ich mein Roll in der Family kennen. Michelle war das Lieblingskind, Michaelos in den Augen meiner Mutter. Jeter falsch word hervertoben, gefiert und in die wan gehängt. Jeter meiner Feltrit word ebenfalls hervertoben, aber auf die Enkegengesetz art und weiss. When Michelle mit einer zwei nach Hause kam, gebelt mein Mutter, als where sie in Harvard. When ich lauter einsen hat, bekam ich ein Nicken. Vielleicht auch still. Michelle misakti die Ausgangsfair und schlich sich aus dem Haus. Teenager sind eben Teenager, lacht die Mama. Sie ist einfach abenteuerlustig. Als ich einmal mein Stimme erhob, hat ich wochenlang Hausarrest. Familien Fulton sichen wie Bunnen, auf den nen Michelle auftrat und ich verschwand. Unsier tanten schwarmten von ihren Outfits, ihren Auszeichnungen, ihrem Charme. Wenn ich meinen Debitiersing, mein Wissenschaftsprojekt oder mein Aufsatzer want, wechselt das Thema, beaver ich den Satz binden konnte. In der Highschool strengt ich Michigan Maren. Ich tratter Schiller vertreten bei, Arbitet Wochenend und bracht Pokali mit nach Hause. Michelle bekam mit 16 einen Gebrauchwagen, while SIES verdient hat. Ich fuhr jeden Tag mit dem Bus, auch zu meinem Nebenjob. Mama besucht Michigan NIE in der Bibliothek, which Bucher einront. Diocese Muster setzt sich bis ins Erwachsenalter fort. Michelles Immobilien Maklerlisens. Champagner Empfang. Mein Zusage für die Difficultat. Kaum ein Achselzucken. Du wirst das Studium wahrscheinlich abbrechen, hat Mama gemmermut. Als Jargangsbest meinen Abschluss macht, verkendet Michelle den Verkauf ersten Eigentenswohnung. Ratet mal, welch Schlagzeil der Family in Erinnerung geblieben ist. Bei Hochzeiten, Familientreffen, Verdegungen immer dasselbe. Michelle strahlt in neuen Kleidern, der Erfolg strahlt, waren mir hinter vorthaltener Hand getäschelt word. Immer noch Single, immer noch Pleit, immer noch Cielos. Sie wissen nix von den Nackten. Die ich bis spät in die Nackten Büro verbrat. Misshandelt Frauen interviewt und die Akten vorbereitet. Die nie jemand zu Gesicht bekommen wird. Sie sehen nur, was Michelle innen sagen wollt. Ein Schwester. Die nie zu etwas gebracht hat. Und ich kann die Wort meiner Mutter nicht vergessen. Als ich sie nach Papas Operation erst chopped und still nach Hause vor. Sarah, du solltest mehr wie Michelle sein. Sie weiß, wie man sich die Family kümmert. Du wirst nie verstehen, was war Währendtorting bedeutet. Diese Satz brannte sich in Michigan wie Glas. Denn ich trug bereits Währendtortung, nur nicht die Art, die mein Family anerkannte. Und Michelle war noch nicht fertig, denn in dem Moment, als ich versagt, sie vor ihren Verbrechen zu warnen, mat sie mein Schweigen zu beversagten Lauf. MIT 30 retit ich keinen Applaus mehr von meiner Family. Ich teilt keiner Falsch mehr MIT innen, while sie mir nie horten. Michelles Imperium welches weiter. Neue Autos, Artikel in Magazinen, verwandt, die ihr Artikel wie Trophäen ausnitten. Ich word kein einziges Mal erwähnt. Für sie war ich die Stillschwester, die ein klein Wohnung mietet und treffen MIT Fadenscheinigen ausreden jet. Sie wissen nicht, dass ich 16 Stunden am Tag in der Staatsanwaltschaft arbeitet und kriminell verfolgt. Sie lesen nur in den Schlagzeilen von mir. Die erste Warnung kam zufällig. Ich überprüft Finanzberichte des Wohnungsbauministeriums und sah eine Firma,
die Wegen Verdactiger Kreditvergebraktiken Markiert war. Highland Estates, Michelis Firma. Zuerst. Dactich. Es sei Zufall. War es aber nicht. Wucherich Refinanzierungsstift. Schlusskredit. Altier Hausbesitzer konnten sich das nie leisten. Veteranen wurden in Vertragsgelicht, die sie nicht verstanden. Und Michelis Initialen waren überall. Sie war nicht nachlässig. Sie hat alles eingestellt. Eins abends rief ich sie an. Michelle, ich habe einige deiner Vertrag gesehen. Die sind illegal. Du schadest den Leuten, sie lachte. Sarah, bleib lieber bei deinem kleinen Bürojob. Tu nicht so, als ob du Ahnung von Wirtschaft hattest. Ich hat am liebsten geschrien, dass mein kleiner Bürojob der Staatsanwaltschaft in nix nachstand, aber ich verschluckt die Wort, so wie ich Gerling die Kritik meiner Mutter ertragen hat. In diesem Abend auf nicht ich ein Akt, stockigen Michelle Campbell unter Verschluss. Ich begann, kontoisog, Zigenossigen und E-Mails zu sammeln. 18 Monate lang baut ich Stein für Stein einen Fall auf, waren mein Family Michigan immer wieder als Versageren besiegt. Beim Abendessen prallt Michelle, du wirst nie verstehen, was es heißt, etwas aufzubauen. Ich lächelt hoffentlich und unterdrückt die Wahrheit. Auch ich baut etwas auf. Kein Glaserns Imperium, sondern etwas aus Stahl. Die Einsamkeit war drückend. Ich konnte es meinen Freunden nicht erzählen, meiner Family nicht. Ich konnte nicht zugeben, dass die Frau, die sie so lobten, genau diejenige war, die ich jagt. Manchmal fragt ich Michigan, ob mein Schweigen Michigan unsichtbar macht. Dann las ich die Aussage eines weiteren Opfers. Ein Witwe, die zu Hausverloren hat. Ein Veteran, der nach einer Operation Betragen Wardens war. Ihr Stimmen geben mir Halt. Ich war nicht unsichtbar. Ich war ihr Letztverteidigungslinie. Ein kleiner Niff. Was Michelle nicht wusste, Jede unbedachten Prahlereien am Tisch war Teil meiner Beweisführung. Ein kleiner Aufhänger. Und als SIE Michigan war zert, merkt SIE nicht, dass SIE direkt in meinen Fall hineinlief. Der Gerichtssaal war überfüllt, die Luft geschwängert von Jeffluster. Michelle stand vor Richter Harrison, als Jor der Saal. Your Ehren, mein Schwester hat mir meinen Erfolg immer neidet. Sie hat nie einen richtigen Job, nie ein Family gegründet. Dies Klage ist nur ein weiterer Verzweifelter Versuch, Anwalt, Richard Sterling, like knock. Miss Campbell led in einer kleinen Wohnung und schlag sich mit Gelegenheitsjobs durch. Dieser Fall ist nix weiter als ein Versuch, Geld von meiner Mandantin zu erpressen. Ich saß schweigend in meinem grauen Blazer da, die Hand zu fassen geballt. Am UNS Hiram nicht 10 Cousins und Onkels Estimant. Für SIE Bestiteit das nur ihr Gesticht. Sie hatten SIE schon seit Jahren geglaubt. Michelle, die Mogulin. Ich, der Versager. Richter Harrison want sich mir zu. Miss Campbell, was sagen Sie dazu? Ich hab Michigan langsam. Your Ehren, die Beweis sprechen für sich. Michelle lachte. Beweis? Sarah kann sich nicht mal einen Anwalt leisten. Welch Beweis sollt sie denn haben? Ich legt einen dicken Ordner auf den Tisch der Kladron. Sterling schlugen auf. Und sein Gesicht ward cried bleich. Your Ehren, sagt ich ruhig. Ich mochte die Buestak bis sie verstellen. 18 Monate Ermittlungen gegen Highland Estates, die Firma der Beklagten. Der Saal verstummt. Michelis lacheln erlosch. Richter Harrison buht sich vor. Und wie sind Sie in den Besitz dieser Dokumenti gelangt? Ich stellt ein Letterichui für meinen Ausweis auf den Tisch. Weil ich die Leiten Staatsanwalten der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Generalstaatsanwaltschaft bin und seit 18 Monaten in dem Fall gegen Highland Estates arbeit. Ein Kollektivs Ronnen ging durch den Saal. Michelle Erstart. Das ist unmöglich. Sarah hat keinen solchen Job. Ich unterbrach sie ruhig. Ich vertrete Michigan Hut selbst, nicht weil ich pleit bin, sondern weil diese Zivilprozess in direktem Zusammenhang mit dem Strafverfahren steht, das ich leite. Sterlings Nachel worden weiß, als Seed blattert.
Unseer verwanten sassen fassungslos de Uendier Kanton ähnlich, wer ich wirklich war. Richter Harrison Rosbert sich. Miss Campbell mochten sie die. Angeklagt in den Zwischenstand rufen, ja, Ur Ehren, Michelis Beine Zitterten, als Sie Vortrat. Das Versaigkind, die Erfolgsgeschichte, zittert nun vor Durselben Family, die Michigan einst als nix abgeden hat. Minihook, was Sie noch nicht west, Jeds Wort, das Sie unter Id sprach, word den Sargnagel für Imperium bedeuten. Michelle ließ sich auf den Zwischenstuhl sinken, ihr Hand nestelten Nervos und polierten Holes. Die Frau, die einst Rom MIT selbstbewusstsein erfüllt hat, worked nun wie ein in die Eng Getriebeenstier. Ich nehörte Michigan langsam. Miss Campbell, sie haben ost sagt, dass ich einen richtigen Job hat. Gilt das auch an Eid? Ihr Stimmibrock. Ich wusste es nicht. Was wissen Sie nicht? Hakt ich nach. Dass ihr Schwester 20 Jahre lang Staatsanwältin war. Dass ich 100 von fallen schwer Straftaten verhandelt have. Dass ich dreimal zum Staatsanwalt de Jahres ernet word. Still im Zuschauerraum. Unseer Family bietet sich vor, Ungläubigkeit in ihren Augen. Sprechen wir über Highland Estates, vor ich fort. Sie haben vor direkt Ostsagt. Ich hat Lügen verbreitet. War innen bewusst, das Bundesakten UND-Genossigen betrügerisch Praktiken Belgian, die direkt MIT innen in Verbindung stehen, Michelis Hand zitterten. Wir haben UNES in die Vorschriften gehalten. Ich nahm ein Akt von Beweislich. Das ist Frau Dorothy Martinez, 78 Jahre alt. Ihr Firma hat Sie dazu gebracht, Abasoltis Haus MIT einer Schlossrate anzustellen. Als Sie dies nicht mehr bedienen kann, haben Sie die Zwangsversteigerung eingeleitet. Sie hat alles verloren. Erinnern Sie sich an Sie. Tronnen Trot Michelle in die Augen. Ich wusste es nicht. Sie haben die Papier unterschrieben. Unterbrach ich Sie. Ihr Initialen stehen auf jeder betrügerischen Klausel. Wissen Sie das auch nicht? Sie sank in ihren Stuhl zurück. Anwalt rutscht unruhig hin her, unfähig, Sie zu schätzen. ALSC Michigan als Versager in Verhanten. Haben Sie sich diesen Moment verstellen können? Dachten Sie, die Schwester, die Sie so observiert haben, wird stillschweigen Jed Prollerei, Jeds Verbrechen dokumentieren. Michelle sucht im Zuschauerraum nach Unterstützung, doch niemand erwidert ihren Blick. Sie haben Imperium auflügen aufgebaut, sagt ich. Ich habe meaningful auf Fakten aufgebaut, UND Engagensatz zu ihrem Imperium zerbrockeln Fakten nicht. Richter Harrison ließ die still worken. Jed unbeant Quartett Frage Versager die Akten. Schleislich flüstert Michelle. Sarah, bit. Wir sind Family. Ich repeat Michigan auf. Family bedeutet kein Immunitat. Family entschuldigt kein Verbrechen. Family bedeutet Verantwortung. Etwas, das Sie längst aufgegeben haben. Zumers 10-mal in unserem Leben hat Michelle kein Antwort mehr. Ihr Aura de goldenen Kinds war verschwunden. Nur noch die Last eigenen Lügen. Ein kleiner Haken. UND als das Urteil verkündet Word. Bin dit yes, nicht nur Imperium. Yes, bin dit die Illusion. Und mein Family Jarzentelang festgehalten hat. Das Urteil traf Michigan wie ein Hammerschlag in die Brust. Michelis Firma Word Wegen Betrugs verurteilt. UND die Enkelgen folgten innerhalb weniger Wochen. Das Lieblingskind unserer Family, die Schwester, die Michigan als nutzlos verspottet hat, Word zus Wolf Jaren Haft verurteilt. Unseer verwandten Sassen fassungslos da. Jarzentelang hatten Sie gelobt UND Michigan wie Luft behandelt. Jetster Kanton Sie ähnlich die Wahrheit. Doktor war ihr Zustimmung bedeutungslos. Vor dem Gerichtsbedrängten sich Reporter. Blitzlichter halten die Stufen, Mikrofon wurden nach vorn gedrängt. Staatsanwältin Campbell, wie fühlt es sich in, ihr eigen Schwester in Zuckligen? Ich antwortet Kurs UND Bundig, Gerechtigkeit kümmert sich nicht Blutsverwandtschaft. Sie kümmert sich Recht UND Unrecht. In dieser Nacht saß ich allein in meiner Wohnung, Durselben. Über die mein Family sich lustig gemacht hat. Zum 10-mal fühlt Sie sich nicht kleinen.
Sie fühlt sich in wie ein Festung, der Ort, an dem ich meinen Fallstuck oft spot hat. Warend allen Merzfielten. Ein Nachricht blinkt auf meinem Handy. Sie war von Mrs. Martinez, der Witwe, die Michelle obdachlos gemacht hat. Denkt ans Chattigung Conny, ich mir ein kleines Haus in der Nähe meiner Tochter kaufen. Denke, dass sie für Michigan gekämpft haben. Tronnen Verschlierten means sicht. Nicht vor Trauer, sondern vor Erleiderung. Michelle hat ein Imperium der Lüge errichtet. Ich hat etwas Starkers geschaffen. Ein Imperium der Integritat. Stein für Stein, Fall für Fall, für Jed's Opfer, das Akt, niemand Word für es kämpfen. Ich braucht die Zestimung meiner Family nicht mehr. Schweigen hat Michigan Zeus Stahl geschmiedet. Der Respekt, den ich mir durch mein Handeln verdienen hat. War mehr Wort als der Applaus, den ich erhalten hat. Blutzverwandtschaft mag Beziehungen definieren, aber sie definiert nicht Loyalität. Manchmal ist die Family die man beschützt, nicht die, in die man hineingeboren wird. Es sind die Menschen, die einen brauchen. Und zum ersten Mal in meinem Leben war das denn. Müssen sie sich jemals gegen ihr Family stellen, Gerechtigkeit oder Selbstachtung zu erlangen? Teilen sie ihr Gesicht in den Kommentaren. Und wenn sie sich angesprochen fühlen, liken sie bitte das Video und abonnieren sie den Kanal für weitere Geschichten von mit und Wahrheit.